Premotobre mama ya mamunyina ha ya mwakwa abado Adom TV Premtobre Kasee so awie nsama asie no ne de ebro nsama abetie wo mu bi enie ne ya me kasai abemo mfiedu emienu ensuo de ne kɔ ewo kaso American Town ye wutusenya East bensin no emu yebekwa akɔhwɛ de Ghana Health Service kafa mpox yare no say new cases ba beka ho ye share October bosome no asie no new cases aba ye de no so ebeba ye twa nipa ba kuti ama efie ahye sansemi ye de agudie beka ho ne akɔ obi man so na ye de ani gide aka ho na yaka bom browser Adom TV Premtobre Kasee wo share live wo Facebook/Adom TV Extra Go TV 119 DSTV 280 Oko YouTube search Adom TV Tube na kwa adomonline.com ensemi ne ensembebre ewo ho Majoy Trish entadi ba ko na hyemi media fia amankwa tamaklo Yada se afia ni de mientie se den nsem ni nkyeremu etie Ghana Health Service mpanifo se mpox yare no asama no musubie make say new cases dumiensa ene yenyen ye October bosome no ase Ghana Health Service ene dia ba beto just say mpox yade aba be pie o man Ghana mu no e wa hene mebosome ne de dikan wa fi mu wono mu enya cases edumiensa edika cases ahodo e wo ho no e ho we nam so amasisi obi pie mu o man Ghana mu a ne padodo a wono mu enya mpox yade bi ejina ahansia ena fe eduoson metre 670 na wasansemi ho na Ghana Health Service dia ba beto just say efim na yade ne bi pie o man Ghana mu enipa miensa na afaso etina nanom ensiedo enipa no mu ba konso de oguso yara sabia pomodin adwumayefo ede yarehwe emano we nam so ama pomodin adwumayefo nyina ede kokobo eko ede amamfo se emprempre de kamia se mpox yade no etiate se pa ne senti amamfo nyina enya hweye etitiro ene se wono mususu se obi enya yade yi ebia eho wono musane kokobo komo manga na fo nyina se ahonede nsem wono mu emaranye wonahia de pa na afi se wono mu ehu enema witi se ahohye ensa etipaye ena enema hodo bia eka wono mo enko apomodin bia ya eben wono mo no nyi hwehwemu emfamfa ho Yento akase no eso na World Bank mpanifo ehwe ni mo se Ghana yen economy wo 2025 mu no ebehwire akọ ohamu enchemu 4.3%. Nenso na wo hwe projection mpanifo ayede a na nke 3 na yere sansam no ebebroma yemongram na yenko eyensam foforo emu na afi mu World Food Day no ya pa ho entuma ama ene kase ekọ ese yenhwe na said mining and I say illegal mining say yenkwaye say yenuane no e wo se yakasa de efa ho o se nyese ma aduane ho ayedin keke nemum de yenya no kra ne papa mu no galamse no ase no Adom TV Kasee etwaso It is a sad state of affairs. On the one hand, there are people who depend on mining, traditional mining. On the other hand, there are interests that use non-sustainable methods to mining, which is putting the environment at huge risk. So we're talking about land degradation, massive land degradation. We're talking about pollution of water bodies. And we're talking about destruction of livelihoods for communities. The fact that it has been lingering for quite some time in Ghana, despite efforts from the government, is a source of concern. It's not irreversible. The water bodies can be treated, can be cured if appropriate measure can be taken. The degraded land can be restored, and the economic opportunities for the young people and for the communities, alternative livelihood systems and economic activities can be revitalized. So it requires comprehensive approach.
It requires comprehensive approach because it touches on natural resource management, it touches on food security and agriculture, it touches on forestry, it touches on water, it touches on health, public health and animal health. It touches on economic activities and trade, trade in gold in this respect. It has a lot of stakeholders. So it requires a comprehensive approach, a long-term perspective. Don't worry, me nuncio ye to ye wo kumase enu ano nam so adehye wo kase eya so kwamensi mu asantemantem no. Dodo na akwa ahuyehie mu chese obi nko obi emma Adom Kasee etwaso. Ohwe ba bia yegyina ya aha ye kase a eno ewo asokwa mensi no mu wa asantemantem ha. Na saa kwantempon we no ensamso akese mienu na ewo so. Baako a eyen samso akese no ewo anim ho enum so pa ene ye wan samso kuma baako a hanso a ensuo efam na saa ensamso kuma we na nei akwakoda ne wo haw kese ede ama adehye a ewo epom ha se ensuo to a enura ensu blantem a etigu yei saa ensamso kitua we enam se mu asinti ensuo no ebu fa so esi kwan a na ka nko ka ma minyoma pi he misi ensuo le yiri na ba wo beka se river na eba o river pa na eba gidigidi endo aha ni na me say boy go to peace kwa yamfa atayi enye to 2 hours be o 5 hours e be yira chense ti we ni ahwe na anya bibi anya dai amfa ho a just to be 5 hours e be si wa na ye kwa yenti e we na say the endo the twetwe ne ma bibre fitafo no kwa two sports na the ade nyina twetwe be sen ko ama container room nyina do so baba mu anya easy and man require for also man so gap because also ma fele hani ma fele ni nyina ma fele hani nyina ma esi no eso nya ba bi na dem fa che esa na yira na ebu afa so say e beba nkofo fi na be ha adwen eso na to kese sa be 3 days to aso a e dey asem beba o eno achi Adom Kasee any opinion leader ono ewo kasi krom ha atwetwe nkomo na osram panifo senke be ya sa ensamso we no momehwe nanka wo mo antimu amwa emma adwumayefo na wo mo ha sei no enkoso ndi ade how bebre eba ama ahokyere esi enu a na me wo ha anadwo be tu se de na menua na ka na ye nyina sisaso saa onto se nsuo ni twen ha nyina yiri afaso emom de ewumpa ne se awo se municipal no abehwe ho asamuka wo hwe ye nkyem ha nso a wona edigwa ne wo ma ye adwa do na e wa ha enam nsu a yiri ye nti wo mo adwuma ne nyina etape na even wo nyina yekuma wo nyina wo mu inside ha e fa wo be chef property mu nyina suo no twifa bota iso e ya bridging sa bridging e fin wo e na wo hwe enwura ensuo no di free achirichiri e ba na ani enyan nti yesre assemblyman wa ha ne MP owo area ha ene aban ni nyina se omomode se obesiesie sa gota we ana bridge ama yeye pa amansa chia me kwadwo bi mreku ama ne bo asantemantem Arahosampa na asi wakaswa American Town wa no wutu senya East ayemfimfim mantem abemu amfi edumienu edin ayenya ye David ensuo okludu afa no kwanura nsuo ye to ye Kasee don etwaso One masem ye wona nimsem echiremu a David enam kwan so a wokofa ne nuanom afri school ya obafie ena sa Arahosam yi esiye na wonum chiremu se ne mpaboa ene yi to gatamu na obomode se obeyi ne mpaboa ena de tranye ya ema no so ekoto okuludu sukesie mu a brantie ato anananom ewonse do sabre mu hu ba bi a ensunsun na horo abofra ye mu akoto a enya asem ketoa nipa ba ko asem yi sa ye na nimsem bi eye anwonafo hina wono ewo American Town egbu amama so ena wono echire de si airport ewa asem ni mu ntakwala na oto nsuo no mu no ne nuano mienu ko suo me ho ntebra nsuo no eto no nyina no metutu nkwala no ewo ho no itisa ne oto nsuo no mu sesia no ono na ya obofa ne nuano mu pon a na obofa nkwala no ntebo best of 4 no ana ma membi ba me school mu o se ne nuano mu mbafa nkwala na me so da bi nti nkwala no ona
omuwo adan no mu ansa na mamene ka kyen yese bra opon school no odi nkola bi ba ni fie ho di ne marketwa ne brem afini oti ani se o se ni pabo bi ato nsuo mu nti no nya na fufu oti odi pabo anachi ama abato okrudo no mu eno achi na Shadrack Boachi ya ono e assembly bedwani e de emomafo wa American town enso e de tudwa se femamanie so mu nyina be ya announcement na ya hwe se obi bedum ya kire se bi abofra no nsuo de no ko wa ha anaso wo se but ye boma nyeye ti ade chi anope na mede ato Nadmo enra na me friend Nadmo for e the municipal chief executive na ono so bo mo anamo a ina nopa omuso nyina bando nyina ya ntehwe ya de topin kenima ya boma ya nt information dia ti anope na Nadmo for ba ya de amamre etoto akweme science asasi nananom dia yentimi meye bibia yembo nananom amane ye bo nananom amane no na kyesa amamre bi owa ese de tukwemu ansa na Nadmo for etimi ewurawura bebia esi ewurawura na yensa kan ye de hye Premtobre Kasee na oguso ehwe na arahosampa na asie yese yetwa nipa ba kuti ama efie so ahye la wode to ensaniani a be ohamu nchemu ade owotwe de ni nyina ahye ekọ ni nyina ye hensem entokwa ekoso ewo asemko ene botre ni nyina wo ahanta west mensimu ewo western region adan be se wa ma bupan de watwe de nyina ahyedwere be enam entokwa eda asemko ene butre entem Hunter West mention no ewa atoye mantem ipo ba konso wonu matwaniti ewa saasem ya ho a enya asem ketwa omo kire se manso yi ada enkuro miedin hu ache yie pa ya asemkofo enna wonu mo ye se omo kwa kusi hina ede basabasa ye eba ye ma sa oye ni eba bedaidi esukufo ehyedem a wonu muntumi nko school enkwanye ntiteye ya kopie mu okrum ho a medie nyina egina ya entumi nko frisa omanfo suru so pia ahwe ana wode won afrantokwa no yankwa humano so na yene assembly member wo Ebenezer no ano de ama me na yento san komo no eso honorable assemblyman yamo akwa abado Adom TV Premtobre Kasee so yo me diwando ni yesi assembly is serious pa nti ekuro ni nyina like ashe 80%. Oh, ekoni na ensho. Oye, ekoni na baby na wire and wire show, but ni na ensho. Ba ye twa obi tie so. Oh, mo te no kwa. Na ade asam na te say Oh, asam na de kirama odo wana na aka no. Oda wa o mpinfu nsema wo ye nhwehwemu. But wait. Enti de na kofa bai se wo hono mampanifo di hu nkomo a de na kosi enti enrade esi hono na ye gudu ye ka de mpinfo no li di hu nkomo nti asam so si no is under investigation nti the security experts no bodum na we ma oye dem the reason why asam no oye odu kodru ho enti enro no eba ne say ya hye mu bi wo mo da he ade achi ye ho te say oh for now ne dey most of the community members no the nearby community oye ampata no okay bibi mantene papa most of the community members no the nearby community oye ampata no nti ho no mo kodai ho na oye nti ade achi ekro no mienu ne ho emu adwo ana security wo ho security wo ho a wo hwe na watoto bibia na se na obi anko ba bia wafuo mu amba so school fo anko na ma ko pese sa tu chese babofo ho no a wo hwe ama bibia toto yie de asie bi si bi emfa unsi he yeda se bibi chi adwen oda me be saba ho na ya toso assemblyman a wono ewo himanloa abato mpesua no eso na otesi ede ne di nkomo de Ebenezer Kujo ene yete ne nka se de assembly tie nti no assembly so hwe ne hu yie no akwa kanti obi wate ase nti ye ne di akire ye hiansa bambo ebekoso na obi anya na somdwe no ne ye hwe enye ehensem no mu ene ye hwe ne mom se nipa
bambo mu beko yie ene yehwe yanto akase no eso na yenko ensam foforo mu dia mrahye bedwani ma Heman Lower Denchira waya dia pa asuafo wo mo twa won sohwe BC ya wonya mu nkunumo to aso no wama wo mo mattress trunks ne chop box wonye na eja wonso mfa ento aso e wo ngumasuam Emrahye bedwani de momamfo wa Heman Lower Denchira Lawrence Kwabena agensem ene enyame so ade a esuafo wo twere won BC nso hwewe yakokoto na disua so e won to aso suku wo de chop box mattress trunk ene sika kakra nso aka ho se wono ensom no awofo so ho enhihan wono na we esuafo aha ne dum wotwe ene ode sanima we si ekodum wono ma ebra wo yiwie ya Adom Kasee ma ne boni ne twetwe nkomode nsem we si etudwa Kasee, me born to ano, me manifest education day number 1. To my career now, so me, Kasee be to me, to be 500,000. Say, for more education, the top trunks, every school be a basic school. 58 now, the war for Heman Lower Denchira. The top 2 best students, and find and motivating and encouraging. Come to me. Yes, but competition and motivation and we know the Esuafo wonsa eso nyuma yimu bi enso ede asade PSC eko ede mamrahye bedwani se eni odwene wonom ho a ene menti se wode aba ababedom won o meni aje pa meni aje wasuma mekacha ni se medana se yankopon hira na wode waya ma se ne bo se ne waya ma because kwa majiri no ho asia ade se ne me hu mode abebo no sa bejina sa aye bibi pa ma bo sha me se ya ma no de ma me aso da ka medana se yankopon hira mekacha ni se yankopon hira na menye nda so se me ya ta medana se yankopon hira Mesha na bunin penefo wa boss say because kwa mayer mu ho asia de but I am dey simene so na because to say mayer mu na mitimi ye na minya mitimi asia na bo asaso aboa na mato aso invest. Local manager Adom Presbyterian School said war hwidie mu ahafo mantamo your Reverend Oponji or the district to abino anymore say one man mewie one more Presby School block no Benfie dunsie ne yɛhyase yɛgya to hɔ no omewie ema wo Local manager Adom Presby Asafono suku ahodo wo hwidim eno ewa hafomantem ne mu Reverend Oponji eni de desre eto aban yi enemu se adaroma wono ahye suku dan bi ase besemfinhia edunsie ni wono entumi wie ye nanso eni se aban de ntoma ebebo wondi mu no otimi ewie bia no a eyade se bebo anso ma de kyerena dusiansem ewo mpotem ho no egyana na so ebroni Adom Kasee ma ne boni samia sare twetwe nkomo no wode tudwa se enam se wono enyen wie suku dan yi asuafo no wono etinemu ewo ne tibie wo musa ena wono mo de suade a anya de se ebo ne senti na wono mo de sa de siwisi eto abangi enim wo hwidim no basic school no na kwasem ni enye kura dan nyina nwu enso to ankla no ntimi ntina sa abre so e wo rain season enti etiansie na enso to school hours a emuna pe na se ye ponkura no by force mo mo kofi enye se to a omunyina ho befo sese ye hawa old blog no mu eno no new blog nso musie no mu 16 years ni eda no aka ho enti e de adesre efa this is so am na duraba mu se esre no a omeye complete da no a ye ma so mfie dunsie na ye nwie no ye mesima yen Penny Kwantrefo ya wono na da Environmental Protection Authority ano ye Professor Nanama Brown Kluche Ode to Ghana animal space science e wose ye me ani kɔ hɔ no mo pa no kwase ye toto no ase no na betumi aboa ye na ye hunu enema bi a enkoye ewo agriculture mu ana sa mine ni mu no osa kwan wesu no bibie ye ni am ye hunu Professor Nanama Brown Kluche ede nsama yitudwa ewo dwumadi a omo friend Ghana Space Conference ya onom de hyehyɛ so ewo Omega na Premtobre Kasee University of Ghana mu a wo kyerɛ sɛ ɛsɛ ɔman no ɛhyɛase ede sikapuduo pa ɛhyɛ ewiem akwantuo ɛho nsɛm mu sɛ ne bɛyɛ a ɔman Ghana ebegyina brane na ɔde atudwa sɛ na space na boyeza nti ɔyɛ Ghana fo bebre wɔn task the Ghana here sikasa mɔti yɛbɛpɛ yɛkɔ into space science technology ne production ankasa no answer why there
yɛtumi the space science yɛde improve yɛn agriculture ɛba yɛn yɛkɔ habem agriculture edibana yɛdi ne nduaeɛ na ade no yɛbɛtumi the space science yɛde ehu dɛ nsu dodo ana fertilizer dodo a ɔyɛde yɛde gu hia asase no do dodo a yɛhia nti ɔbɛma yɛde yɛn sɛ sika bebree yɛntɔ fertilizer na de nsu kɛkɛ but yɛbɛtɔ ne kakra bi dam no ɔbɛsɛ bi yɛn sika Pani kwankyerɛfoɔ no ɛna da Ghana Space Science and Technology Institute Dr. Joseph Tando ɛnso ɛde to dwa sɛ nti yɛhaw paa no ɛyɛ sikasɛm ɛfiri sɛ ɛwɔ sɛ yɛde sika hyɛm sɛ wopɛ sɛ wotɔ satellite data wopɛ sɛ wotɔ satellite image ɛsɛ picture ɛwɔ Ghana yɛ forest cover ɛwɔ sɛ wotua wode ba nso ɛwɔ sɛ woyɛ ho adwuma sɛ na bia wobɛhu sɛ okay ndra na asase sei na mewɔ a ndua wɔ hɔ ndɛ meba ndua no nni hɔ so you can do time series analysis but you need sika no sisia and UN United Nations are kase see a per se you solve your challenges in terms of adwuma sem in terms of aduane sem in terms of yebebo no ba na ewe hu ban. The best technology to use is space science technology. It is our buying per se equiano ekoso because equia contributed to almost 20% of your GDP. President Adom National House of Chiefs oji ahoho ya ojebi otosumienu na na de to sukufo nyina ni mu se science abefo kwan ne technology ne de wo se nemmebuneti ase yie pa na omotimi de atene ma se sense bribia no BBC a ne de akɔhye bɛyie bi ne ade no bre no so se edomu sukɔ wo sa kwan ne so Penimpa ya ono ene da man nyina na matra nkonwa no oje ahoho ya ojebi ekokasa odwumadi a wato ne din oje ahoho science and technology fair ya ede wonum a oka bi yeyie enkenka atoye tifi mantem so afo Wilbert Petibrentum ebehie mu honum a na enya samketo ase ena ode atodwa se esese esukufo bomoden na ma abobremu nyansape ene abafu dwumadi ho adesua ehia won yie pa modern technology person kwara no hu ne ekoso niema bi wo hono ma yehu a yefi say ye mystical and so ko we mu nyina hu say natural e bi ne say TV na obo nsam na ebie TV na wa shout na atum nyina no e che say enye spiritual nti ye so dai a na ye rush to asofo ho for interpretation no na ye gi sika no ye nyai natural na bi na esua wa hanmo no nti ye de ebo ankwara no ama kanya won explore more know their environment and to move ahead in life. Ifeanyi Ashia Ejei ene pani a ono eda oya wo science and technology fair ano ena odi tudwa se nti omode sa ade ya bebo ade ne se bebo pa atete mbabunu ne mofra ama wonu madwene mu abobew e wa abafu kwan so dwumadi ne abode manyasape ho nsam so omuso tumi anyini abaye mpani atitire da ache a enyasam ketoa. Yes, but say mbafo na ya train you omo robotics ne coding ne 3D printing ne other science and tech initiative no. Yes, but say you be omo as engineer, but say you be omo as computer scientists, you say you omo as innovators, you say yet say obi I invent car ye hu bi da na plane ye hu bi da free western north region engineering programs no enye hu physics enye hu ukase obeye me de me hu aye adasedie say first na me so mass and so mission di baby na mo say that be mass na enye hu sa Adom TV Premtobre Kasee na uguso no na World Bank company for say o my Ghana yensi kasam ntoto ye wa fi mu no ebekosoro 4.3%. Nanso ahyase na nko omo susu senke bia ye bedru be 3.9. Nanso omo hwe ne mamu ne sade Africa Post report no ekire no a ye bekosoro emunsem eni. Ewiase nyina sika kora bia ba time World Bank kiremu a susudua a omhyehyɛ ma oman Ghana senka sika sem ebenyina koduro no omo asanka mu kakra wonom ekire sɛ afedia sɛ ne nakane na nka omo hwɛ sɛ ebetumi anyina duro wa mabupan miensa ekirepon kono no sesei akɔ wa mabupan enan ekirepon miensa ya enya asem ketoa na omo kiremu a we ɛwɔ soro kakra bi kyɛn Ghana aban dia a wonom hyehyɛ sɛ omo hwɛ sɛ ebenyina duro wa mabupan nan ekirepon nan afempi mienu ne aduonu num akɔ masika bremu no na omo asa kiremu sɛ sɛ okɔ abibiremu man bibre
bebree mu a sɛne ɔman no esikasɛm nneɛma mu ntumu so dua inflation no na ɛkɔ soro hyehyɛ no sesei de onum de ɛba fam pa Ghana so ɛka ho bia ɛnya asɛm ketewa nanso wɔsade kokɔbɔ aba sɛ yɛhwɛ yie pa fisa nneɛma hodo a etumi ɛka wiase afanan ɛma ɛka abibrema man titire Ghana no ɛda ho ɛwɔ hɔ nkakra ɛno nti ɛsɛ sɛ yɛhwɛ kwane yɛfa so ɛtutu esikasɛm yie na agɔfa oyie ne bia ama nananom ne adehye ye wa chim kede enene wa ya mamre ne amane de eja oba pani me kire kwem mada na na akua fosuo otoso mienu wo moja ne kwan kura ne fonum no omde ye na kwaja esomo no na nate adedie so no mfie aduonum enso ene wotena so wo mbeka no nema bebre ya wo ye wo na mamu Nananom himfo ne tememfo wonom wo achim kedi ene wonom ba hema nana ekua fosuo toso mienu edi nkra krakra wa bra wonom de enefonum esi ho ede ye oba hema yi eye oba hema ye kan ho asemi wotena edwaso mfinhia no aduonum enso metre 57 years a omanfo pina enim no ewo enema hodo a woye ede ma achim Buoka Traditional Council no ewe poemantam no emu bibia dida na kwan ema de enije abakede kuma ipacho bebre nana hima oye ohima emfie popopori aduonum kronaz urukobro for 59 good years ye din dia 1966 eno call no krachi 2021 seko ye juma ne keka afie ba kopena kokko pension na konye 60 years nti ofi ochimam pa ma me no odi ade ache enya bro 59 good years enye easy ehone ene mpenyumfo bia wono bepie yiyo yiso asetwetwe nkoma wode sansem wesi etudwa I am really for like 60 years, almost 60 years. I think so. I him by 4 or 5 grand really. So she tell you, sir, she was a very good person. This is the first time I ever see you become a minor. The phone you are, and you're my coma, and you're to me, and you're my dream, and you're Senator Wati, Mamma, and I say, maybe I so. But also, must some of my opinion. There they assemble, you know, Alpha Mukasa Fie, so I call a man for you. I was a Mrs. Sabri, dear. Yes, your money, I got some dear. Bibia Ecoso, and you was Ecoso. For us, and a mamma Ecoso. Adom TV Premtobre Kasee na uguso shani yonkomra yaba ebetwaso Yamwa kwa babiem yada se so Adom TV Premtobre Kasee no medi afia amankwa tamaklo na trafohene ya wogomwa Asen Traditional Council wono nso na yegomwa fete hene nana aboata odi atudwa se wo mu be free ase na wanya task force bia obetumide ako wone aposefo beka bom no wako atia eye Langards womo ha this year okrodum Langards and some aman home ne so pa ewo kaswa ene ne mpatam a enya asem ketoa na abo ata ya no etwafo hene edema agomwa Asen na nanom atrankonwa ne Adom Kasee adwetwen komo ho ya ori ato Ghana fo nyanim se wonum enya nhwehwemu yie ansa no mato asase ewo kaswa ne mpatam anya saade a ene no musika eno mode guru medamase nipa kuna oyende onye kumeni onye fetenyi Obanidama, it drives away the investors who are come to invest in Guma Fete. Or the Figu Fete Kroneni Masi. Inte Yabes media, Fude, a Bibiara, Mubeti Fetasem, and all be the Fetasem and Mamunian Shishi. Maybe me pon 24/7. Mumfre, Mumisa, Nana Damna Yati, Oyampa, because need to me. In fitia no binukro na owo sebi ohoho in fibe biara na likikanda munsemen it doesn't speak good well of us. Wasan edit to just sense and travel modern say so mo bo amane e was answer me hu a ombeka na ne kwan so se ne be ya emfa nim guase emeka gomwa fete akonwa kase no oha adwen na office Ibabo hwe na damo Langards sem na no kika ho na abrase bibiara obohu bia na osmu asase wo ha na wa eden we twa asase na ma na wa aton na problem bada on wo hu ayinfie kwa damadin na no onam dama office ye behwe na ye de nyamapa egwa be egu kwemu
ama selkoto asasa or de hu de office wo ho the office no ho no so bo hwe ma wa asase na le ba boton etimu na ediye ma problem biara enyi hu nti task force yi oleba onche na me ebe ni de hu a metu na wa kwa pro wo ahaban no mun ye botro wo din Kofra Mantomo ye ho na yenkwohwe de mampani John Dramani Mahama oye na mpanifo ahodo conference a won de ahyehye so no yentie bi mra. Million jobs within 4 years and enhance Ghana's role in regional and global trade. The initiative embodies the new work ethic and productive energy needed to reset Ghana's development model, focusing on efficiency, innovation, and inclusion. We've submitted the 24-Hour Economy Authority Bill to Parliament for consideration. And even as we await the passage of the bill, I wish to commend agencies like the Passport Office, the Ports and Harbours Authority, and other agencies that have initiated the 24-Hour Economy Program and incorporated it into their operations even in advance of the passage of the Authority Bill. Therefore, I urge all public sector institutions to emulate this and integrate the 24-hour economy into their operational and strategic frameworks, and to create sector-specific implementation plans to ensure its success. Toby Chairman, I wish to commend the Public Service Commission for its steadfast leadership and for convening this all-important forum, which offers space for dialogue, reflection, and renewal within our public sector space. Our nation stands at the threshold of transformation. The responsibility to make that transformation real lies not only with government, but with each of you, the leaders who drive the machinery of state. And so let us reaffirm our shared commitment to a professional, transparent, and people-centered public service that delivers on the promise of good governance and promotes the well-being of all Ghanaians. On this note, I have the honor and privilege to declare the 12th Annual Conference of Chairpersons of Governing Boards and Councils, Chief Directors and Chief Executives of the Public Services of Ghana duly open. Thank you. May God bless our homeland, Ghana. Thank you. Yanto akasia no so na adwumayefo be 300 bi wo Youth Employment Agency NNA one more kasa se adwuma bodwa bi a one more ye no won yerenom ene won kununom na eboa won kente sanke komakum bosumi duni o maketua akem. Some of us choose to go for some media works after official work. Some of us will go for construction works, and others are riding Okada to survive. We have been largely dependent on our wives. Those of us who wives are having works, we've been largely dependent on them. Others who have some colleagues that we call on them. But you can imagine the pains we are going through. It hasn't been easy at all. But that's how we've been surviving. We've been surviving under the benevolence of our friends and our family members. That's how we've been surviving. This concern, is it only in the Ashanti region or nationwide? It's nationwide. What other concerns are you getting from your members nationwide? It's nationwide. We were sanctioned by our members to have this, as I indicated, and we've used internal structures. Honestly, we are people of law. We wouldn't want to drag the agency name into disrepute. So we've used internal mechanism. Several letters we wrote to the chief imam to intervene on our behalf. We've written to Menshia to intervene on our behalf, to the parliamentary caucus to intervene on our behalf. We've written to the sector minister to intervene on our behalf. It has all fallen on deaf ears. We really understand how corporate governance works. So we wouldn't want to drag the name of our agency into any sort of disrepute. So we've really used internal mechanism, writing it ourselves, writing it through our legal representatives, but the CEO has decided not to listen to us, and that's the reason why we've resorted to this. So we have the consent of our members across the length and breadth of this country, all the 16 regions. We have our list. The list was on the table. We can turn in that as an evidence. We are just conveners
that are organizing this press conference. Yankwaya Adom Trotro na Prince enya adwadifo ni wo mu edi nkomo ahwese de adwadie hu nsam no etie osu yentio Trotro ene etwegu life na de Trotro no abepie mu ewo yam market ye kokomba yam market ewo agbogloshi ye ne adwadifo ewa ha ebedi nkomo ebisa se bayire adwadi a wo mu edie no sen na sese eko mama Adom Trotro su ni o they say barrier no mokofa we pacho yakofa no north there also north in Faport pasa yakokbaza yakodamba poti region yakofa barrier wo ho no okay nti barrier type be na gugu we pacho yapona we na epona pacho nti ne bo no moton sense ebia ne bo we se no 20 million ana we be ya 15 asansi lot of fe no ekwanye driver ni kodru ho no ma bo na wa be bo no the we abayira ne be ya baba be si kwan mu no na ya asam nka we no ya betimi aton wa ha 15 po na nka ya ton we tan lord fenenti no ama bayira bo no akosoro man nti kan lorry fair fi kwasa na north for the ade ba ha no di ane na ama kwan ni nya driver ni no be ko bus ansa na wakofa bayira no wa be charge wa be duru krom a de krom de ba kan ho nti wo de beduru ha no ma na ya bebre nti kwanu nya nka ne boye anya kwanu nti anka ne boye man nti ne mo fa ne sen wo ho ankasa o we se no betimi ka ye baba beto ne 20 no we betimi anya ho 15 nti wo cha lie we na eye 2000 mpacho nti 2000 lie we no fa wo no for se nka manya ne 15 na nti wo de lord fe ka ho ne sa na obedidi ne obi bia no na kosoro na 2000 okay mama atiase me ne onua bai so nkasa unso bai re wai me pacho me bai re ni o bai re no unso uyi ni sense me pacho ya hawaye wo konkoma market yam ni se wan say fe ni sen oti region kwan no from Nkwanta to Pasa edi kwano kwani nyenyenye ho nso na ekofa nwama na edi ba na cars no ehwiase cars no behwe na ehwiase na ne se omudi menwama eba ka na ba behwiase ama nwama ni nyina eden abukago baako ni nyina asai nti ye problem baako pa kase yenye kwan no ote region kwan no enya kura ho nso na ba ire no ni fapim afriba nti ebesra abense on boy sa problem na ye wono say ye kwan no enyenyenyenye maye na secondly say kwan ni nyanti no drivers no so pese on be den on be fa nyoma na den abreye because ukodura na wa charge kase nti ukokura na ekuyani no kura de mo fufu kura obeduru ha na e fe ni say na ye fe ni say oba wontumi nton because price no lord fair no boy din na abense oka wo se na abense wa titi ye fe ne se petrol su se fuel no boy asa den asa akosoro nti enu nyina omu complain nti bayire ne de first no pa nka first pa bayire we se de bayire de abafom ankasa se de bayire abafom nti wa wo ba bia se bayire board bayire bo oba bayire fe ne se bayire afom wa ha bayire boy efo ha papa min da na bayre bo funa onua se onua bai se 2000 2000 se kase ewo mu anu no bayre 2000 de nti uhwi bayre kakaraka pa ewo mu bayre we 20 cedis enye bayre ayibia onua ba ne se bayre bo no cost because ekwan ne nye mpachan so kase bayre bo na abafom abafom no ni form aba ne se wan se sembre no mu tu bayre nti ekwoto ho anka ye ba bedu ha ne se kwan ne nyanti no enti kwan ne na ama ne bo no kwan ne na ama ana ne bo na de akoso nti se ankasa no nka bayre die nka bayre mbres wa ni nti we ni me kama obi bia oti bia bi se bayre bo kwan ne na problem and secondly ya market ha ya market ya ha bayre afom ha ya on se obai no so ntumi wram atache nko anti esre aban so mba market no mai because aha bayre nyina e wo Ghana ha nyina ya market kase ya wo ya ni
wo ya market ha Abani so ohwe Adom trotro pa omampeni ni mpeni phone na Jubilee House Adom trotro de wo mo emfa ni agro wo mo hwe pa social media ni TV suna ye ne eye PR ema emebunu ewo kokomba edwomu a eni nkomo eja mo na mo ye mpenifo ewa ha ema di nsema tudwa se aha ateche nsuo to ateche omo hwe aban mo so na mo ye mpenifo de na mo ye ansa na mo hia aban mo a ewa ateche a nsuo to a hati da mo asise nda mo di mo ba bisa your house ya market na down every year the grade mu because of bayar no eyen the TNT because you to bayar free form nti bayar no bayar hu that ye no ene na e market by AM eji to every 2 months of yams no omoji to ba aboa aban amfa one day amba boa yada nti ye sika na to kakra na ye ji no eno na every year ye degrade nti enu wo kasa se no me ya adoma next month ye degrade ababa inside any person na be send the ten nyina de akọ na de fufuro ya ma feeling nti eno no ye sra ben say only EM so mbaboa ye kakra o meboa mo se mo pe pavement ana mo pe de yen ye ntimi ye payment because bar no ye ndate ye mo pe de yen ye pa graders mo ba grade ndate da dan free wo e ma ye na ye ndijuan because from a house e kwano aye tie road ye de sika market na ye kwani sa abedura but because aye tie road ndate nti wa hu say hu quota no bi ndate na akata so by your pemboa so mama ya ti say former president Amaya Buddhist in the tipes your district there or mo fan support ya na yan fan yin that ya free market Pinifon so mo hwe trotro pa men so na me di mate wo trotrom se trotro no eyema mate ne agisu se awe Dia do so no ye Premtobre Kasee Eric Pasibodi ay krado me ho akwa be ho ay fedodo that's say yeah that's say so ho ay dressing na say oh ba gbe mi and then me the ga presentation and a ba Premtobre Kasee okay nti dame ne so nsam kakra and Ghana so bobo at 4 p.m. ya ne ho amupo Central African Republic ya be say World Cup no a national project ese na ye hye meti yanke na me pe me Ghana Jesse kura hye bai last time cause ye da mag ba ko fi da na ye hye okay nyame ya doma di antwen Eric otwaso. Right for that afternoon, I was a good evening. 12 so say Premtobre Kasee and Semana drops with a fata salt and a mushroom of misses a fiaman qua tamaklo Enzo back. Okay, Lawrence, Hona Mede Ebro. Yes. Now, men Black Stars say Bobo team in Cheme Boy Quickie. And Boy Quickie by me ma who the course of Black Stars camp. Okopie moi I said the Mura the game and there. Tomorrow it's an important game. We need to win. We'll kill it. Don't worry. 3 points. Qualification for the World Cup. Mark my words. We're ready. We're prepared. We're ready to go. We're going to fight for you all tomorrow. And we're going to get this win. Tomorrow it's an important game. We need to win. We'll kill it. Don't worry. 3 points. Yes! If for the or cabro for me, no. Sunday sissy swear efo be one no now efo come on kai my article now yama Henry Asante chum keka no kakra camp de okwa se ni je woti Henry GFA communication director kwade ne ho agimu a yesi asane ni mu wo buo e camp nyasem keto well Henry wasa kakra me be bunti ye bo video no kra ma hey well Etienne ye hwani muso mbeti mashaman a live commentary e wa Adom FM and Asempa FM so 4 p.m. ye kick off Central African Republic ye minimum na no mo bae ye hye mo 4 na kese mo hye 3 kese mo baso en nemre Central Africa ye ne mo bobo a ya hye 4 mo hye 3 en nemu High life jumtuni kwabna se aso remix na wo ba be ye no Stone Boy ne Kofi Kinata and odo one more issue at the Dominion Center. Great. And how far were the remix, the ASO remix? Charlie, it's all cooked and done. Hey! when is it dropping though? You know, we actually making preparation for its release. Of course, we'll release it by all means before December. Okay.
Okay. We'll release it back. We are looking forward to that one. But we are putting every promotional tool and everything together to actually come and serve the fans. It's a masterpiece. Matter of fact, it features two great giants, great artists that I have a lot of love and I have a lot of respect for. Awesome. Big up yourself, the Beam President, and big up yourself, Kofi Kinata. Okay. So Stonebwoy and Kofi are on the remix, right? That's right. Are they the only people on? Yeah, matter of fact, this is the first remix. You see, we celebrating 20 years of a great song. So, of course, it's in order that there will be a couple of remixes. This is the first remix to hit the ground. And by all means, God willing, next year, you hear another remix. Yeah, no so na Adom TV Premtobre Kasee na hana bema kwan na yedesi yeda se emrani adaje a wode ma yenti team no so sa moya de adwumaso a moye yedu so no obra dwumedie kumase eto so medi afia amankwa tamaklo